How do you explain the feeling after very intense practice? Hogyan magyarázod meg a nagyon intenzív gyakorlás utáni érzésed? Can't really explain it. Nem tudod megmagyarázni igazán. In fact, most of life falls into the category of you can't explain it. Sőt, valójában az életnek a legnagyobb része abba a kategóriába esik, amit nem tudsz megmagyarázni. Only a very small part of life falls under the category of you can't explain it. Az életnek csak nagyon pici része tartozik abba a kategóriába, amit meg tudsz. Now, don't confuse the fact that people have answers with proper explanation. De ez ne tévesszen meg téged, hogy az embereknek vannak válaszaik jó magyarázatokkal. Even though you have an explanation, you have a reason for why you do things, it may or may not be connected to actually why. Lehet, hogy van egy jó magyarázat, hogy miért teszel dolgokat, de ez nem biztos, hogy kapcsolódik ahhoz, hogy igazából miért. Because many of life's answers that people come up with are based on assumptions. A legtöbb válasz, amivel az emberek előjönnek, azok feltételezéseken alapulnak. For example, most everything in life, according to this time, is based on ego. Az életben a jelen idő szerint az egón alapul. Like, the ego is important. Az ego a fontos. I decide what I do in my life. Én döntöm el, hogy mit teszek az én életemben. I am special and unique in my individual self. Én különleges vagyok és egyedi az én individuális énemben. But again, the ego is not as important as most people think. De megint csak az ego nem olyan fontos, mint amennyire sokan gondolják. Which is much more important is actually everything that is not the ego. Ami igazából fontos, az minden, ami nem az ego. In other words, the background. Más szóval a háttér. Not the foreground, the background. Nem az előtér, a háttér. What is happening in the bigger picture? Mi történik a nagy képben? Right? What political, cultural, financial influences are happening? Milyen politikai, kulturális, anyagi hatások? Even more subtle, what spiritual, energetic phenomenon is happening? Milyen spirituális, energetikai jelenségek történnek? The popularity of yoga is not based on individual people choosing to do this practice. A joga népszerűsége nem azon múlik, hogy egyének azt választják, hogy ezt gyakorolják. Something much bigger is happening. Ami sokkal nagyobb történik. And we practitioners are kind of swept up in a kind of a wave. Mi gyakorlók, mi föl vagyunk emelve egy ilyen hullám által. Right? We cannot actually claim to be responsible for our own practice. Mi nem állíthatjuk azt, hogy felelősséggel tartozunk a saját gyakorlásunkért. All depends on, again, the overall movement of energy, the overall movement of events in the world. This is pushing us in a certain direction. Mindez a világban történő összes dolog, és a végbe menő energiák által vagyunk hajtva ebbe az irányba. So the question is, who or what are you? Tehát a kérdés az, hogy ki, vagy mi, vagy te. Are you a product of everything that you can see and touch, or are you a product of those things which you cannot see? Te annak a terméke vagy, amit meg tudsz fogni, vagy látni tudsz, vagy annak, amit nem látsz.